सुसेगाद दंपार पडोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार. हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियासून तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां. आज सप्टेंबराची 14 तारीख. सुरवातेक खबर. गेल्ल्या सुमारांत आमी दाखोवन दिल्ले कशे तरेन गोंयचो चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल हाणें आपले पोझिशनाचो फायदो घेवन आल्दोना हांगा सुमार 1000 मायल्स स्क्वेअर मिटर जमीन हाचो झोन चेंज करून आपल्या नांवान केल्ले ते. विरोधी पक्षाच्या गोंयच्या आमदारांनी हाची टिका केल्या आनी आतां दक्षिण गोंयचो मेंबर ऑफ पार्लमेंट कॅप्टन विराटो फर्नांडीस हाणें सरकारांनी मागलां की पुनीत कुमार गोयल हाका सस्पेंड करचो म्हणून. ह्या दिसांनी one case has come to light regarding illegal conversion of agricultural land into settlement. हे जाल्लें आसा आल्दोना विलेजीन and ही property is close to the river. This property originally was marked as agricultural land. Zone हाचो आशिल्लो agriculture. आनी हातून कांय नाशिल्लें except शेत. Suddenly वो पळय शेत आशिल्लें that gets converted into settlement under एक कायदो हाडलेलो आसा 17(2). वो कायदो कोणे हाडलो? ह्या सरकारान हाडलो. वो TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेन हाडलो. Because in the regional plan 2021 this land was shown as agriculture. वो कायदो हाडला फक्त हे कन्वर्ट करपाक आमचे agriculture, आमची भाटां, orchard, everything into settlement. And then the price escalates. Who can buy? Goans cannot buy. It's only all these rich people, the Delhi party, the powerful, influential politician, and here all nexus is going on. Ata hatun peculiar case. When this case came up for conversion, approval of TCP, the chief secretary who is involved in this, he is also part of that and sign maleli asa for approving this case for conversion. And magi to ghetay bhi vikte 1875 square meters. Now this is conflict of interest. So amcho demand asa ya chief secretary suspend करपाक जाय immediately. He should face an inquiry. आमकां कळून येता वो सरकार ताका ट्रान्सफर करूंक सोदता म्हण दिल्ली आनी कोणाक हाडटलो. This story is going on. You get involved in corruption, you get caught, then you get transferred. That means you go scot free. Justice has not been delivered to the people of Goa. या मनशाक सस्पेंड करपाक जाय. He should not be allowed to leave Goa. There should be a retired judge or a serving judge who should inquire into this particular conflict of interest case, a case of illegal conversion of land. अशें करून आमचे गोंय संपयलें ह्या लोकांनी. हे पळय सरकार बसला पळय ते, they are all involved in selling Goa's land. ॲडव्होकेट क्लिओफात आल्मिडा कुटिनो सांगता गोंयचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणें गुन्यांवकारी चीफ सेक्रेटरी हाचेर एक्शन घेवपाची चड गरज. Bureaucracy is considered to be a steel frame. That steel frame shall not bend on arbitrary moves. It is expected that the steel frame shall stand by the citizens and stand by the law. But some strange things are happening in our state of Goa. A DGP was accused of helping Musclemen demolish a house of a third party. Sometime back now, the chief secretary is caught in a land scam. The chief secretary bought a piece of land which he himself helped convert. In a way, the law under which the conversion has been made is extremely controversial, something called 17(2) of the Town and Country Planning Act. That law is in challenge before the High Court. The law is extremely arbitrary. It helps the government to convert land based upon consideration which are arbitrary, and the government uses their discretion to convert land, to convert zones at the instance of the real estate lobby. We find that the governance, particularly in land and land laws and land conversion, is absolutely rotten. The stink coming out from the Aldona land scam involving the chief secretary
is unbearable. The Chief Minister of the state is acting like a helpless and helpless spectator because the Town and Country Planning Minister has told us all that the Town and Country Planning Ministry is his at the instance of the Central High Command. The Chief Minister, who is otherwise supposed to be a neutral umpire and at whose instance portfolios have to be given, has no self-respect and has kept quiet in the matter. According to me, the Chief Minister has to act and act tough, but does not look like that is going to happen. दुसरी खबर, हालींच्या दिसांनी आमकां गोंयांत वेगवेगळ्या भागांनी आमकां पळोवंक मेवता कशे तरेन गोंय भायले रियल इस्टेट माफिया गोंयांत येवन गोंयच्या सरकाराची मदत घेवन दोंगर कापून पर्यावरण नश्ट करूंक गुंतलेले आसात ते. रेस मागूस ते बेतूल, पेरणे ते सांकवाल हांगा भरपूर दोंगर कापून नश्ट केल्यात. पूण गोंयचो टावन आनी कंट्री प्लॅनिंग हाचो मंत्री विश्वजीत राणे सांगता, I just want to make a mention that not a single permission of hill cutting has been given by our department in the last so many months. I said last time 6 months. And 6 months अशे वयर म्हाका दिसता आयज जेन्ना हांव रेकॉर्ड चॅक करतालो आयज आमकां आमी आयज खंयचेच आमी ह्या गोश्टीचेर आमी करपाक आमी केन्नाच दिवंक ना. हिल कटिंगचे आमी परमिशन दिवंक ना त्या प्रोजेक्टाक आनी त्याच बरोबर आमी खंयचेच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे परमिशन आमी दिवंक ना. गोंयचे दोंगर कापून पर्यावरण नश्ट जातलें हें खरी खबर आनी असलीच घटना कांय समानांत आदीं वायनाड केरळा जावन 400 लोक मरूंक पावले. फादर बॉलमॅक्स पेरेरा सांगता असली घटना मर्मुगांव तालुक्यांत सांकवाल ते चिकाली जावंक वेळ नाका. गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, जायात जागे हो ताळो आतां पोत्तून उलोवपाचो आसा. हांव सद्या कांय सान जासिंतो आयलँड उबो आहा आनी म्हजे फाटल्यान जें आहा तें सांकवाळ प्लेटो MES कॉलेज आहा तेज्या मुखार न्यू कन्स्ट्रक्शन जी आहा ती तुमकां दिसती पडटली. आनी असली कन्स्ट्रक्शन्स ऑन द हिल्स एंड माउंटन्स आख्ख्या गोंयान येयत आहा. जाल्यार एक प्रश्न येयल्लो आहा, इज गोवा गोईंग टू बी अ नेक्स्ट वायनाड? वायनाड कितें जालां तें आमकां सगळ्यांक खबर आहा. द लँडस्लायड ऑफ अरावंड 80 किलोमिटर्स, वेरियस जायत्यो लँडस्लायड्स थिंगा भितर जाल्ल्यो आहा. तितून भितर 80 किलोमिटर्स आमच्या गोंयचे कडेन ना. इवन कोस्टल लायन इज जस्ट 105 किलोमिटर्स, दॅट्स इट. आनी कसल्यो लँडस्लायड्स धाकट्यो आमच्या गोंयान जावपाक लागलेल्यो आहा तो आमकां दिसती पडटा. जस्ट अबाव दीस आयलँड एज यू गो टुवर्ड्स दाबोली एक धाकटीशी लँडस्लायड आहा, फकत एक फातर देंवला आनी थोडीशी माती देंवल्या. हे भाशेन ही आख्खी देंवपाक शकता. आख्ख्या गोंयान असल्यो लँडस्लायड जायत्यो जाल्ल्यो आहा. वन ऑफ द मेजर वन इज इन कोर्ताली नियर द ब्रीज. आतां ह्यो वस्तू जावपाक लागलेल्यो आहा तेन्ना प्रोफेसर माधव गडगील हाणें वॉर्निंग दिल्लें केरळाक असल्यो ह्युमन एक्टिविटीज, लँड यूज चेंज ह्या माउंटन्सांचेर कोन्न नाका. पूण आयकूंक ना आनी वी आर सीइंग द रिजल्ट्स. गोवा हॅज ऑल्सो बीन वॉर्न्ड बाय सेम प्रोफेसर माधव गडगील इन हीज रिपोर्ट. इको सेन्सिटीव झोन्स करपाक मागल्या, बट सी इन वॉट वे वी आर गोईंग विथ द लँड यूज चेंज. 17(2)39A हे कायदे बदलून आतां हो बदल चालू आहा आख्ख्या गोंयान. आनी इफ दीस कंटिन्यूज जाल्यार लायक वायनाड गोवा वील फॉल. असल्यो लँडस्लायड्स जातल्यो विथ एक्सेसीव रेन, वन ऑफ द रिजन वाय देर इज लँडस्लायड इन वायनाड. जाल्यार हें सगळें जाता आसतना आनीक एक बरोसो एडवर्टिजमेंट ह्या दिसांनी फ्रॉम वन कॉल्ड एज लोधा ग्रुप. Delhi, rulers of India, conquerors of Goa. Is Goa being conquered? Goinkarano, is Goa being conquered? Jalyar yes, these people are here. Bhuthani म्हणलेलो आहा, DLF म्हणलेलो आहा, लोधा, मागीर पुरवणकार, द रेड्डीज ह्या आख्ख्या गोंयान असले दोंगर घेवन कन्वर्ट करपाचें चालू आहा. आनी आतां जरी तर आमी गोंयकार बराबर उठना जाल्यार आमचें गोंय काबार. फाल्यां भुरग्यांक तुमकां गोंय दाखोवपाक
हे दोंगर आनी ह्यो न्हंयो गड्यो आसच्यो ना. ओन्ली शो द बिल्डिंग्स, these structures, and maybe after some years the landslides ह्यो भुरग्यांचेर पडटल्यो तुमच्या. And this is why we need to unite now, either unite or perish. सगल्या गोंयकारांक आनीक एक पावटी उलो, गोंयच्या म्हज्या गोंयकारांनो, जायात जागे, जायात जागे. दीस आनी रात मोडिनासतना व्हडल्यान मुजग वाजोवन हांगा रावतल्या गांवच्या लोकांचो हाल करून उडयला हांगा धंदो चलयतले हाणें. हो विशय सद्याक गोवा बेंच ऑफ द बॉम्बे हायकोर्ट हातूंत आसा. अंजुना गांवचो डॉक्टर इनासियो फर्नांडीस आमकां आनी म्हायती दिता. The recent update in the noise pollution case is that 2 more venues have been added as respondents in the case, and 30 or so venues that have the consent to operate in the amongst the other venues, they have been told to install the noise monitoring systems. Now some technical specifications and requirements were put up for particular noise monitoring equipment, and 2 of them stood out. 2 things stood out to me. There is remote calibration. If remote calibration is there, what does it really mean? Can somebody sitting far away calibrate it to a lower decibel value? And does the noise monitoring system have CCTV surveillance? So a little bit more clarification from the Pollution Control Board on these. Now, why this is necessary, even though we have patrolling vehicles out there, is because even currently of course the music has reduced, because, and we have to thank the courts for that. So thank you to the courts. Thank you to the judges who have heard our plea and are taking a step in helping us out. But the issue lies with these patrolling vehicles. When we call 112, the first question we are asked is, who is playing the music? Now, when you're surrounded by 4 walls and 1 floor and a roof, it's very difficult to figure out who is playing, which venue is playing, because many of them are very closely spaced. In one compound, you might have up to 3 venues. So it's very difficult to figure out who is playing the music. And when you respond to them, you don't know who is playing, then they respond, how can we help you then? But one needs to understand that this happens in the wee hours of the morning, around 2 o'clock, 3 o'clock, and it is very unsafe for people to move out in that area. Considering the recent accidents, considering the drunken driving cases that are going on, and there are some people who are I wouldn't say, I would go actually so on to say as threatening the villagers that why are y'all coming on our pots, amche potar kitya kehta, why are y'all harming our bread and butter. And there are complaints that some venue owners have got their contact details of the villagers. We don't know how they have got these contact details. And one other interesting thing is the government of Goa has come out with a notice saying that all posters, all hoardings will be removed, and it will be the responsibility of the village panchayat. I feel if the posters also fall in the purview of hoardings, then that would be a really good thing, because it would stop the defacement that Anjuna and Bagator is now under. So really looking forward to relief from the courts, and thanking them for whatever support and understanding they have granted us in this issue. And thank you. खबर आतां सिडनी ऑस्ट्रेलिया हांगासर स्पायस 29 हे गोंयकारांचे रेस्टॉरंट हांकां आनीक पावट इनाम फावो जाला ह्या वर्साक. स्पायस 29 हे गोवन इंडियन रेस्टॉरंट हाका न्यू साउथ वेल्स रेस्टॉरंट आनी केटरिंग होस्ट प्लस अवॉर्ड्स फॉर एक्सलंट फावो जाला. कुशाल बोरीत ह्या रेस्टॉरंटाचो दोनी मुळगांवा गांवचो बाब नेल्सन फर्नांडीस आमकां सांगता. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. म्हजें नांव नेल्सन फर्नांडीस आनी हांव गांवांत मुरगांवचो. म्हजी बायल सेल्मा रोचा गांवांत पारोडेची. 13 वर्सां जालीं आमकां हांगा ऑस्ट्रेलिया येयत जाल्यार. फाटलीं 7 वर्सां जालीं आमकां हें आमचें धाकटुलें फॅमिलीचें रेस्टॉरंट आमी सुरू केलेलें स्पायसीस 29 गोवन इंडियन रेस्टॉरंट म्हणून. आयज 7वें वर्स आमकां चलता. म्हजे बरोबर म्हजे फॅमिलीन, म्हज्या भुरग्यांनी, तशेंच
म्हजे टीमीन जावं म्हज्या शेफांनी म्हज्या मॅनेजरांनी आनी येरा काम करतल्यांनी सदांच आपलो वावर करून आपलो आदार दिवन हे रेस्टॉरंट फुडें व्हरोंक आमकां आदार दिला. 7 वर्सां जालीं आमच्या कस्टमरान आमकां सदांच आमकां सपोर्ट केला आमच्या कामात आमच्या वावरांत. गेल्या वर्साक रेस्टॉरंट अँड केटरिंग असोसिएशन हांणी आमकां बेस्ट इन न्यू साउथ वेल्स म्हणून इन द रिजनल सेक्शन आमकां हो खिताब दिलोलो. तेज्या फाटल्यान 3rd बेस्ट इन ऑस्ट्रेलिया म्हणून आख्ख्या ऑस्ट्रेलियांत आमकां द बेस्ट इंडियन रेस्टॉरंट इन ऑस्ट्रेलिया 3rd प्लेस आमकां फावो जालो. हे फावट परत आनी एक फावटी रेस्टॉरंट अँड केटरिंग असोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया हांणी आमकां बेस्ट इन न्यू साउथ वेल्स रिजनल म्हणून परत आमकां तोच इनाम फावो केला. आतां आमी फुडें नॅशनल्साकूय वांटो घेतात एज द बेस्ट इंडियन रेस्टॉरंट, जाचो परिणाम आमकां नोव्हेंबरांत कळटलो. तितलेंच न्हय, हे फावट आमकां लोकल बिझनेस अवॉर्ड्स हांणी एज द बेस्ट अँड द मोस्ट आउटस्टँडींग रेस्टॉरंट हाचोय किताब आमकां फावो केला. हांव म्हज्या काळजांतल्यान सगळ्या म्हज्या कस्टमरांक आनी म्हज्या टीमीक देव बरें करूं म्हणटा. एक धाकटुली मेसेज हांव म्हज्या सगळ्या गोंयकार भावांक आनी भयणांक दिवंक सोदतां, जावं ती गोंयांत आसूं जावं ती संवसाराच्या खंयच्याय कोनशाक आसूं. पुऱ्या मनान आनी वावरान तुवें काम तुजें बऱ्या मनान करीत जाल्यार गोंयांत न्हय आख्ख्या संवसाराच्या कोनशाक खंयसरूय तुका येस मेळोंक शकता, जे भाशेन आमकां मेळ्ळां तशें. हाका लागून तुमकां सांगता, मेहनत करात आनी तुमकां जें जाय तें मेळटलें. देव बरें करूं. आनीक पावट उनुनीत पोरबी तुका बाब नेल्सन फर्नांडीस आनी तुजे फॅमिलीक हो इनाम जिखलो म्हूण. तर ह्यो जावन आसल्यो आमच्यो सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशां रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान मेलबर्न ऑस्ट्रेलियासून. मेळुया दुसऱ्या सोमानात, ते मेरेन मोग आसूं दी.